Ki te whei au ki Te Ao Mārama. He tōpūtanga tōrangapū hou te whakapuakitia e Brian Tamaki I ngā porotēhi ki te kāwanatanga I tēnei rā. This is going to be a very powerful political platform. we want you to be represented. E kotahitanga o ngā iwi o Whakatū ka haumi I ngā mahi whakapuare I ngā rori, whai muri I ngā waipuke I tērā wiki. The coming together, particularly of the iwi of Te Tauihi, from those early days, has really helped in terms of how we coordinate, how we plan, and how we work together at times like these. He whakaari no Airangi mo te tuakiritanga, te reo hītori hoki ko whakawhitihia ki te reo Māori. E tēnā kauiti e tēnā kaupono, rarau mai ki Te Ao Mārama. Mui ana te taone matua o te motu e nā pirihi mana I tēnei rā I te una atu o nā tāngata kotahi mano neke atu ki waho o Pāremata I raro I te porotēhi a te rōpū Freedom and Rights I whakaritea e te tahi peka a te hāhi Destiny. Ahakoa I whakakau atu te marea ki te whakahei te kāwanatanga I puta I tō rātau ka iārahi āna ke whaina tōrangapū. We're not fruitcakes. We're not extremists. I'm not an extremist. My evidence of my fruit and my work I've done in this country speaks for itself. Ahakoa te hiahia kia rongohia ka rehe taringa whakarongo. I'm a father, a grandfather, a husband. Tāpiri atu ko nā here o nā ture ma te kowhiore mautonu ana. So I felt like the government exposed my kids to the virus. This boy was the promised child that we so longed for. He passed away at the age of 14 months, and the government and their restrictions did not allow my whānau and our friends, key people in our lives that were going to deliver us strength, hope and peace to grieve. I nā ahakoa nā ārai aukati I te ture e kore he papa I tuatu tēnei hei whakarewa I nā o atu o Brian Tamaki, me ana wawata mo te ao tōrangapū, ahakoa ka re iai te tū. The first one is the New Nation Party. The second one is Vision New Zealand, which polled. The third one is the Outdoors and Freedom Party with Sue Gray. Hei tāna anō, ko tō te rā ki runga I etahi atu pāti tōrangapū. I've been around for a while and I've supported National, and I've voted Winston, New Zealand first, but you know now I have no confidence in making these mistakes for my children and grandchildren's future. Hoi anō, ki roto I te whare. The vote is not like how it used to be. The vote is fragmenting everywhere. So they're seeing that. It'll be interesting if they can pull the different factions together. You know, as long as the protest stays peaceful, lawful, you know, we should be engaging with people even if we disagree with their views. We should hear them out. Look, our hope was that we would get back to a place we were able to have here on Parliament grounds a peaceful and lawful protest. By all accounts, it appears to have been of that nature. Ahakoa te hiahia te kāwana ki te huri tuara ki ngā kaupapa I waho I te whare. Ka hore kore he kaupapa, ka hoki mai ki te ngau ia rātou. Tere Molyneux, Te Ao Mārama. Haere rā tākuta Gaurav Sharma. Nā te rūnana kāwanatanga o reipa I pōti te rā nei, kia puta te mema pare matapai o muri o reipa nei ki waho. Ka whai tēnei I nā taukume kua puta no tāna rerenga whakapai mo te whakawhitihia I nā rangi te kauma toru ki muri nei. I nā e nei, kia whakawhiti atu rā tātou ki tā tātou karere tōrangapū kia whatitiri te wake. E whati me o horere rā nei tātou ki tēnei whakatau? Tēnā koe pēr tau tira, tēnā tātou. E hara I te mea me o horere, I te mea he mema tōrangapū tēnei, kua kahatana tāta I tōna anō pāti, me te hakaore ia mo te whakaputa I ngā kōrero hei taunaki I ngā whakapai I puta ia tākuta Gaurav Sharma. Nō reira, ka toko ake te pātai, he hate ana mata mo tēnei tangata. I tū atu I ngā whakapai whakaweti, I puta iaia e tahi whakapai nui e pāna ki te pāti reipa me tā rātou huna I ngā kōrero kia kaua te ao pāpāho a waiake rānei e tiki atu I ngā kōrero kātawananga hia e rātou
I etahi wā ka whangātu te ao pāpāho ki te kimi I e rā kōrero I raro I te Official Information Act. Nō reira I whai wāhi atu te kaitia ki mana tāngata Peter Boschia ki enei māharaharatanga nui o aua whakapai, a kua whakahoki kōrero atu te tari o te Premier ki te whakamārama I ngā take. Engari, mō te tākuta nei, e tikāna, kua tō te rā ki runga ki aia, engari e tonu ana ia ki ona nawe, ki ona hara. Te hikoi roa o Gaurav Sharma ki te runanga o te Pāti Reipa, pahurea ki te haora, kua panaia. The caucus has decided, I think it was 61 to 1 abstention and 1 no. To expel me. That essentially means now he represents himself in Parliament. He's an independent. No ngā pōti I tuku I te ata nei, ono te kau I tautoko, kotahi I whakahe, kotahi hoki kaore I tuku pōti. Āhua hoha, riri mātai I tahi o ngā mema. But still, I was humbled by the fact that the team still wished him all the best for the future. No te ata nei I kite pea I te hoha o Willie Jackson, I te pātaitanga atu ki aia pena kaore ia I te tautoko ia tākuta Sharma. Absolutely. Okay. Ko etahi o aua whakapai I tuku ki a Kieran McAnulty, I rere ngā whakapai nāna ia I whakaweti. Hei tā Sharma, mā te arotake e hua mai ai te tika. Why isn't there an independent investigation against me to see if I have actually bullied staff, as people have claimed? But why isn't there an independent investigation against Kieran McAnulty? Because he should also genuinely get a chance to clear his name. I wouldn't put being frustrated down to the lack of an investigation. I'd put it being frustrating down to the fact that I've been accused of something that didn't happen. I'm happy to participate in anything, I've always said that, but whether there's an investigation is purely down to the Prime Minister. Aha kua panaia ia, e utonu ana ia ki tāna whai. No, I'm not entitled and arrogant. What I'm trying to do here is really just ask for my rights as a citizen of New Zealand, as a member of Parliament, as a worker at a workplace. Pena ka noho mai ia hei mema takitahi, hei tāna ka whakaarotia tonutia taua take e ia. He mema takitahi ia I nāia nei. Engari ko tētahi o ngā wero nui kei mua I aia, nā ngā tāngata o kirikiri roa ki te uru ia, I pōti, I raro I te maru o te Pāti Reipa I nāia nei, kua kore ia I te Pāti Reipa, no reira ka toko ki te pātai mena e tikāna kia noho tonu mai ia a ki te whare paremata me tōna takitahi. I puta hoki te whakatau ka whakarewa mai te tahi Pāti tōrangapū hou I raro I a Brian Tamaki. I roto hoki I e rā whakatau I tuku a Brian Tamaki te karanga kia tākuta Sharma pena ka whai wāhi atu ia ki taua Pāti. Hei ākua nei ka ki te pea ngā hua o e rā kōrero. Ākua nei pea e whati tēnā koe I wau nā whakamārama. Whakaahuana nā pārurenga o ngā mahi tūkino tamariki I nā kōrero taunaki e whakatakotohia na ki mua I te aroaro o te komihana wiwina a te karauna me tō rātau whakapono. Ka are nā rato na tiaki tamariki I te whakarongo ki te huna I tūkino tia nō rātau I raro I nā manakitanga a te karauna. E ai ki etahi o nā mōrehu o te tūkinotanga me aronui nā ratona pēnei a orana tamariki ki nā he ōmua kia tika ake ai nā mahitiaki tamariki ki tua. He kupu nui ki ngā pura ora. We will ensure that your experiences of suffering and trauma inform our policies, procedures and practices and everything we do. He oe no kei te manawa pārātau, kei kupu kiko kore noa nei. They continue to follow their own cultural things and continue to traumatise and fail tamariki that they're responsible for. Kua rongo te komihana I ngā kōrero a ngā kaimahi o oranga tamariki, tei atu ana ki te tāhuhurangapū o te wā, kia chapi te kani. While being in care might be very different to what it was 50 or even 20 or 5 years ago, we still have a long way to go to transform the system so that it is worthy of you. As the Chief Executive of Oranga Tamariki, I am responsible for making this happen. You know, the acknowledgements of some of the stuff that went on, that is great to hear because it's acknowledging in us and from the past of what we went through, but also acknowledging our young rangatahi today that are going through the same stuff today. Hei tā Jarvis, he wairua o hiti hoki kei ngā kupu e whakaputahia ana e oranga tamariki. OT, although they're accepting a lot of things by
they're still cut that line of protection for themselves, lest they step over to accepting full responsibility that could lead to a financial outcome against them. Kai te mōhio ngā pura ora, he hei papa nui tōna hei kai whakatahuri I te tai, mga whakareanga e haere ake nei. If we can get that lived experience at table, side by side, not down there referred to, but at the table, right where that should be, then we create a true platform of understanding and insights that can actually effectively work towards creating a better future. Tūmo mao harawira, Te Ao Mārama. Kai tua ke tonu, he whakaari no Airangi mo te tuakiritanga, te reo, hītori hoki kua whakawhitihia ki te reo Māori. Nau mai anō. E whanake ana nā mahi nui ki te whakatika I te rohe o Whakatū I Pākia e tiriria tāwhiri mātea, arangi nui hoki, I te hamahama I te rohe I tērā wiki. E rā, hui e tau ana ki te wāhi, he mea takoto nā te tarahiti aroha o te tauihu, rā te rōpū aiwi o te rākau whakamarumaru, he wāhanga o te pokapū o hotata o Whakatū ki te tai o Aorere. He kaupapa e tau tokono ana e nā mana whenua e waru o te tauihu. Kai a muri wai hei te roa nātu. E waru ngā iwi e noho tōpū nei ki te awhi ngā uri I roto I te rohe o Whakatū I nei wā o te raru. The devastation of our whenua, of our awa, over the last few days, the scale is absolutely massive. But the good thing is that, as I said, over a number of years now, we've had to deal with various events, tragedies, situations, and the coming together, particularly of the idiwi of Te Tauihu from those early days, has really helped in terms of how we coordinate, how we plan, and how we work together at times like these. Nā te kaha o te waipuke, kua kapia ngā rori me ngā kura, e ngana tonu ana ngā rōpū urupare mai ki ohorere ki te mahi I ngā mahi kia ora tonu ai te rohe. Kua whakatoroa ki te wā kia noho ma Whakatū, anō ko teimana ki tēnei momo state of emergency. Nō reira, hei te rāhina, ka kite mena ka tūwhera hei te rā tū e haramai ana, kia noho tonu rānei I tēri āhiotanga o te noho kāinga, noho hybrid te ako. Yeah, just getting from A to B is very challenging. We have a tangi on later today. And again, just the logistics of getting there, and it just changes everything. Ko tētahi o ngā tino whāinga te kotahi o te tauihu, he taunaki te whakarauoratanga mai o ngā whānau. By focusing on whānau, that means no one gets left behind. So that's around our iwi, our whānau, working with civil defence emergency, working with our marae, working with our different collectives together so that we can look after first and foremost our whānau, that they're safe, that they've got kai and with shelter. I māpuna ake tēnei ohu, hei tohe ki te kāwanatanga kia rahi ake ai ngaraumi. It's been a lot easier this time, even given the scale of this event, to actually implement and to work together and to coordinate. We've been learning as we go, as we continue to do, but every time something happens, it's become a bit easier. Because we've had our charitable trust, our iwi charitable trust set up and working for over 12 months now, again, it means that we can allocate resources to work together with government agencies, with emergency defence, etc. E tumuna koana rātou ka puta I te kāwanatanga ngaraumi, hei whakatika, hei whakapuare anō hoki I ngā rori o Whakatū. Muri wai hei, Te Ao Mārama. He whakaari nā te kaituhi whakaari no Airangi, nā Brian kua whakamaorihia e te mātana reo Māori e Hemi Kelly. Nā te tari o te mānai kāwanatanga o Airangi, tonu te kaupapa nei ko mihana hei koha ki Aotearoa. A hai au pōpō ka whakare waina ki te tai o penga kaituhi I Tamaki makaurau nei. I kōrero ahau kia Hemi Kelly I ko ake nei.
He mi tēnā koe, tuatahi ake. Tēnā kōrero mai, he hana āhuatanga o te whakaari nei i tohu ai, hei mea whakawhiti ki te reo Māori? He whakaari tēnei i tuhia tētahi tangata Airangi Brian mo te haere mai te ingarihi ki Airangi ki te whakarereke i o rātau ingoa wāhi, ki te whakaingarihi i o rātau ingoa wāhi. Nā, ko te tono a te Irish Embassy o Aotearoa nei, kia whakamaorihia tēnei whakaari. Nā te mea he nui ngā ritenga, kei wainga nui i a tātou, me o tātou whanaunga no Airangi, me ngā āhuatanga i pā, i te whakaike mai, i te haere mai a te Pākehā ki o tātou whenua. Nā ko te kaupapa hoki o te whakaari ko nā wero o te kōrero rero i wainga i nā momo iwi nā momo reo, me nā reana maha o tētahi taona i tiki Airangi, i pehea koe i whakamāori ai auatu āhua? O koe te o ngā kōrero he uaua te whakamāori, nā te rereke o te reo Pākehā, airihi nei, he nui ngā kianga, ngā kiwaha kāre au i tino Mārama no reira i mahitahi, mātau ko etahi, me mihi kia Iwhawhen, he kōrero Māori, engari he wahine airihi. Nāna hau i āwhina kia Mārama ai au ki ngā kianga nei, kia pai ai taku whakamāori e nei kianga. Engari ko te rere o te reo i te whakaari nei, he pēnei te rere o te reo Māori i wainga nui i ngā tāngata o te papakainga nei. Nā, he mi mōhio ana tāua, arano atu nā kaupapa Pākehā ko whakamaorihia, ne, no reira, hea te hua o ēnei tūmomo kaupapa ki te reo Māori? Ko te tino hia te aka aurere o Airangi, te embassy, kia kaha te hononga i wainga nui i ngā iwi airihi, kei kone e noho ana me te iwi Māori. I runga tonu i te whakaaro, he nui ngā ritenga, kei o tāu ahurea, kei o tātou ahurea me ki, me tātātou whai kia ora o tāu reo. Te reo Māori me te reo airihi. Nā, he kaituhi koe, he kai whakamāori hoki, ki o whakaaro me aro hoki te tiro ki te whakaputa i o tātou ake pūrākau, kaua ko nā kōrero o ētahi atu iwi reo rānei? Ai, ki au nei me kaha ngā tahe e rua, me kaha tonu tātou ki te whakamāori, ngā kōrero ko tike te tuhi, me kaha ake pea tā tātou tuhi i a tātou kōrero ki te reo Māori, me kaha ngā tahe e rua. Tēnā whakamārama, hia mai hei a pōpō, ka whakarewa ana te whakaari nei? E hana kōrero? A pōpō, ka whakarewa hia te puka, ko oti nei te tā, ko te whāinga a tōna wā, ka whakaarihia ki te reo Māori. Koe rā te whāinga a tōna wā. Ka pai, he Mikeli, tēnā koe i wau nā kōrero i tēnei ahi. Tēnā koe. He aitua, ko te kai waiata i hopu manawa no Ngāpuhi ko Margaret Ehrlich, kua mate i tōna kaina ia hitereria, e rua tau te roa o tōna whawhai ki te mate pukupuku. E rima te kauma whitu tau tōna pakeke, i eke ia ki nā taumata waiata o Aotearoa i te wā he mema ia o te rōpū When the Cat's Away, whai muri iho i whakaputaina e ia tana waiata rongonui ko Escaping. I eke hoki ki te pai tuatahi o nā rārangi waiata o Aotearoa. Koe a te wahine, tuatahi ki te eke ki te tūranga, tuatahi hei kai waiata takitahi. Kone atu i te whārau mano o wāna kōpai puoro i hoko nā atu. No te taurua te kaumātahi i whakawahia ia ki te whare hautoa kaipuoro rongonui o Aotearoa. Nā kia hoki mai ki nā take o Te Ao Mārama, he pito whenua Māori kore here i whaingaroa i riro he atu hei papa wakarererangi e iwa te kautau ki muri nei, ka whakahokia ki ōna kaipupuri tika. I whakaetahi ai nā kai kaunihero o Waikato, kia mahitahi ōna kai mahi ki nā ratona kāwanatanga, kia whakahokia te whenua kia Ngāti Māhanga, te tarahiti whānau o Newton me papahuatahi, rātau ko nā uri o te poraka te kōpua. Ai tā te hea, hei tā Angeline Grensel, ko tōna mama atua iwa Eva Rickard, tētahi o nā kai iarahi kia whakahokia tēnei whenua ki ngā mana whenua i te tauwhitu te kaumātahi. Nō reira kai te manawa ruia, ka hoki whenua atu.
it's a bit overwhelming, really, you know, that suddenly we're getting closer to what they dreamed about so many years ago and worked so hard for. You know, a lot of those people have gone, famous people that were here that were arrested with her, like Sid and Hannah Jackson, you know, people who came from outside all over the motu were here, you know, to start that process, which actually saw part of the land returned in 1990. And now we're looking at the final stage of actually getting the whole of that land back. It's great. Ko tahirau mano tāra, te nui o te pūtea whakakahaka tukuna e ACC ki te ratona hauara e whakawhanake nei te tahirawa aromatawai, hai āwhina i te tāne Māori i te rohe o Waikato, kua wharakinohia o rātou roro. Konei atu i te rua te kau mano nā kre me whara ki te roro o ngai Māori tonu, i whakaihia e ACC i waenei nā tau te kau mā ono ki te rua te kau mā tahi. E ono te kau ōrau neke atu o nā kreme nā tētahi tāne Māori. Ko Aki Innovations, te ratona i whakawhiwhia ki te pūtea whakakaha a ACC. E ai ki tōna kaitohu takirua, mā te aronga ki te whānau whānui e manaki pai ai nā tūroro. Whānau know best what they need. How can we provide the supports required to help them get back onto their mana motuhake and to be strong again? For it impacts not only the individual that's had the brain injury, but also the whānau that support that individual as well. So the assessment tools, typically they're, you know, duplication of services happens a lot. You have a lot of people walking in the door and asking you for your story multiple times. That takes a toll on whānau. So what we're about is trying to get a comprehensive tool that pulls together the existing assessments, pull them into one place, and it be paced at the pace of whānau, stepped out at the pace of whānau. Nā hei muri nā whakatairana ko nā matapai huarere, nā te waiata ringa nā te kapahaka o muri whenua a mātou karere e kinaki. Tau ti mai anō, kia te siroa ke tātou ki nā tohu a tā whiri mā te ina e nei. E hau, ko raro ka whakakuku a ke hai te ahi ki kātaia ke ao hoki nā rangi. Ka heke taratahi nei te ua ki Tamaki makaurau, paki katoa ki rotorua me tūrana nui a kiwa, he rangi kōmaru ke ki nā motu. Taua āhua hauhau ki te whanganui a tara, hei te ahi ka nō ta haere te hautonga Māori ki Whakatū. Ka whakakukua ke te marangai ki o tautahi hei te ahi pō, mao te ua ki tāhuna hei te tōpūtanga o tērā, ka mārire haere te hauāuru ki waihopai. Kāti, koina nā kaupapa Te Ao Mārama i tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nātu a mātou kōrero. Mā te waiataringa nā te kapahaka o muri whenua, mā mātou karere e kinaki. Kia aio, kia Māori ori hoki te noho.